4er-DVD-Set Confident Deceptions erklärt Jason Ladanye 16 seiner Karteneffekte und führt diese auch professionell vor, bevor er dann in die detailreiche Erklärung geht. Wie so eine Vorführung ausschaut, das können wir uns jetzt erstmal gemeinsam ansehen. You know, I find it interesting how whenever I finish performing a show, people come up afterwards and I guess they feel compelled to tell me their theories on how I'm doing a lot of these tricks. I've been accused of just about everything. People think I have inkjet printers under the table that I can print people's cards with their signatures on. Since my sleeves are rolled up, people accuse me of hiding cards in my tie. I had a guy, I can't make this up, said I had magnetic inserts in my palms and steel playing cards. I had an 8-year-old kid accuse me of signing my soul over to the devil. He was 8. He's the only one that got it right. But I had a guy the other day who would not stop about the fact that he knew it was a trick table. So I actually created, I know, right? I created this trick in case I ever see that guy again. So, can you do me a favor? Sure. I'm going to spread through these cards, and I want you to take out any number card that you want. No jacks, queens, or kings. Any one that you want. Don't let me see it. That's important. You can tell that she doesn't trust me. I can tell by the way she picked it out. Now, I want you, the reason I wanted a number card is so that your signature shows up better. Take this and just sign your name on the face of the card. Don't let me see it, okay? There's no way I could possibly know what card she just picked out of the deck. No. And that's fine. And I want you to, you've got your name on it? Yes. Great. Drop your card back in the middle of the deck, more or less. And I just want to make sure the camera gets a chance to see it. Same thing, Hannah. I want to make sure you can see that card. And Krista, can you help me out? I want you to push that card back in the deck the rest of the way yourself. Go, just push it the rest of the way. Now, this only works if it's exactly in the right place on the table. And that looks just about as good enough to me as any. You remember your card, right? Yes. Now, I want everybody to watch, but more importantly, I want everybody to listen. Because it's in this instant, one card travels through the table. What card did you pick? 8 of hearts. 8 of hearts, and it has your name on it, right? Oh my god. Oh, no, please, don't be impressed. It's just a trick table. It's just a trick table. It's okay. Let me try that again, but this time I'm going to ramp it up, okay? Okay. Make it a little bit more difficult for myself. I'm going to take that 8 of hearts that's got your handwriting all over it. Yeah. I'm going to leave that 8 of hearts more or less. I mean, that's about the center of the deck. I'll place all that in the center. So I'm in the center of the center. It's trapped in the middle of the deck. I said I was going to take it a step farther. I'm going to place all of the cards back in the card case. I'm going to seal the case. Krista, can you hold out your hand like this over the table? Because I want you to rest your hand on top of the case just like this. Don't push yet. Okay. I want everybody to watch, but more importantly, I want everybody to listen because it's in this instant. Oh my god. All 50, are you okay? All 52 cards travel right through the table. All 52 cards. You know, the deck feels a little light. It feels like there's one card missing. Oh my god. What card did you pick again? 8 of hearts. The only card that did not travel through the deck Oh my is the 8 God. of hearts. Oh my god. And you know what? You can have this as a souvenir. That is for you, okay? Thank you. You're welcome. And that's for you too. Oh my god. That's my favorite trick song. Unbelievable. How did you do that? Can you keep a secret? Yeah. Yes, so can I. Well, oh. Jede der 4 DVDs enthält 4 Effekte aus verschiedenen Sparten der Kartenmagie, will ich jetzt mal sagen. Manche der Effekte kann man mit relativ wenig Skill oder relativ wenig Techniken vorführen, andere sind deutlich anspruchsvoller. Was ich sehr schön finde, Jason hat das Ganze aufgeteilt, einmal in die Moves und einmal in die Erklärung, was gerade bei einer DVD, die sich schon etwas mehr an Fortgeschrittene richtet, für mich absolut Sinn ergibt. Denn man muss sich nicht bei jeder Erklärung zu jedem Effekt wieder mit den Moves beschäftigen oder mit den Erklärungen der Moves beschäftigen, die man eigentlich schon kennt. Bei Anfängern ist das was anderes, da halte ich es eher auch für sinnvoll, wenn man das in der Routinenerklärung macht. Hier hat man die Möglichkeit, sich eine Erklärung anzuschauen, wo nur erwähnt wird, was für ein Move denn jetzt gemacht wird. Kennt man den Move nicht, kann man ihn in der Utility Section der jeweiligen DVD nachschauen. Das finde ich wirklich sehr schön gemacht. Die Effekte sind sehr abwechslungsreich und gerade beim Durchschauen der Performances, als ich das erste Mal gesehen habe, waren sofort Effekte dabei, wo ich gesagt habe, das interessiert mich und das interessiert mich zum Beispiel.
Die schön kurz gehaltenen Erklärungen oder kurzweilig gehaltenen Erklärungen finde ich sehr gut und sind auch sehr schön umgesetzt. Man kann alles sehr gut sehen und es wird sehr gut rübergebracht. Die Performances, da muss man eben auf seinen Style stehen oder achten. Ich finde es jetzt wirklich gut. Andere habe ich auch schon gehört, die sagen, es wäre ihnen zu steif und zu formell. Aber das ist eben seine Art, wie er präsentiert und seine Art, wie er als Profi unterwegs ist. Nichtsdestotrotz kann man die tollen Effekte natürlich auch anders präsentieren, sollte man auch, denn man sollte ja immer seinem eigenen Stil folgen. Wir haben es uns angeschaut und Confident Deceptions hat absolut unseren Qualitätsansprüchen genügt und deswegen können wir hier eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung geben.